and welcome. My name is Prachi Jetli, and I'm honored to be the Master of Ceremony for one of the most awaited events of the year. And I'm thankful to the esteemed Office of the Consul General of India, Chicago, for this opportunity. On behalf of the entire Consulate Office, I welcome you all to one of the most vibrant cultural event of the year, Kala Utsav. As we all know that every year at Kala Utsav, several very talented cultural troupes from the US Midwest region participate to showcase the rich Indian dance and music heritage. Year after year, Kala Utsav has been a treat for an art lover to watch these beautiful performances, and we truly hope that this year also you will enjoy the beautiful lineup. And before we start the program, I welcome all our special guests that are sitting right here. We have Alderwoman Shweta Bath from City of Aurora, and of course we have our Consul General Mr. Somnath Ghosh ji, along with his wife Dr. Anandita Ghosh. And thanks to all the distinguished guests for joining us, and of course thank you to our beautiful performers for working so hard to make this evening so beautiful. So can we start the program with a huge round of applause for everybody? Thank you, thank you. So to officially start the program and to invoke the divine grace, let's start the program with lamp lighting. And in order to do that, may I please request Consul General Mr. Somnath Ghosh, Ma'am Anandita Ghosh, and Alderwoman from the 10th Ward, City of Aurora, Shweta Bath, to come on stage to officially start the program by lighting the lamp. This is one of the most important programs that we are having, and I'm glad to announce that we had another Kala Utsav in Detroit also this year, which is essentially with our support but done by the local Indian diaspora. For any diaspora, and I know for sure because I meet many of them in different occasions. Just a couple of days ago, I met the Kyrgyz diaspora, and many of them, and I'm just mentioning that. I remember the Mongolian diaspora a month ago when they are having their summer program called Nadan. For all of them, and more so for us, keeping to our heritage, exposing our next generations who are mostly born and brought up here to the culture that we learned from the country of origin, from our country of origin, is a challenge. Of course, language. Language is the most difficult part, but others are still quite difficult. And I'm glad when I see that lots of young people here, they are expert in their respective classical dance. Some people are expert in various other, expression of culture, expression of art. Some days ago, I was watching some, drama in their respective language, and the children were absolutely fantastic. They're not exposed to those languages. They speak very little at home of those, but they could actually, through practice and dedication, they could speak and express. They can create the mood that the writer of those dramas that those who intended that way. So it is a challenge. In a way, you can say that what we are doing today in one of the annual such programs, which is the largest program, is to yet one more time remind you that we must invest in the culture, in our heritage,
language is not one day alone, but all the days that we live here. And we can do many more coming together. I know a lot of our associations, mostly based on language basis. They do a lot within their respective circles. The one we do here, we try to give place to everybody. Whoever, it's sort of first come, first served, because we can't keep on adding to the list. There are many, and those who could not get today, we regret. Maybe next time we have many other programs. We intend to do smaller program in consulate itself. Be with us, and whenever we do something, follow our Facebook, our website, and the social media, and try to attend. Try to take your children, take your friends of America with you to all these events, which basically coming together and celebrating our culture. Namaste once again. It is an immense pleasure to have Kala Utsav, a celebration that beautifully captures the essence of our cultural heritage, creativity, and artistic expression. Today, we are not merely gathered to witness performances. We are here to experience the soul of our traditions and the boundless potential of human creativity. As an artist myself, I understand art and culture are the lifeblood of any civilization. They preserve our history, embody our values, and express our dreams. Through dance, music, painting, drama, and other forms of arts, we can convey emotions that words often fail to capture. Today we will have a privilege to witness the remarkable talent of artists who have poured their hearts and souls into their craft. I know a lot of my friends and their kids are performing, so good luck to all of them. Through art, we can connect with each other on a deeper level, fostering understanding, empathy, and unity. Kala Utsav is not just a festival, it is a bridge that connects us all, reminding us of shared humanity that binds us together. I want to thank our Council General, Sri Somnath Ghosh Ji, for promoting and supporting arts and playing a key role in preserving the culture. I would like to thank Sanjeev Pal Ji for working tirelessly for making this event a successful event. Have a wonderful evening and namaste. When I walk in the room here, I'm walking into family. I know so many people, and I'm honored to be invited and included. We've been working for years on commonalities between the Jewish and Hindu communities. And in the process of trying to write about it, I have learned so much, and everything brightens the road ahead of us. And we know that our unity is strength. Our unity is goodness. Our unity will make the world a better place. And I look forward to an amazing program presented by a Consul General who has earned our deepest admiration and respect. Thank you. Thank you.
गतिनी 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 नरनारायण देवरे नीरज नयना गतिनी नीरज नयना गतिनी नरनारायण देवरे नीरज नयना गतिनी रंगा श्री हरि विठ्ठला दया समुद्रा मुरगला रंगा श्री हरि विठ्ठला 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 रंगा श्री हरि विठ्ठला दया समुद्रा मुरगला रंगा श्री हरि विठ्ठला दया समुद्रा मुरगला नाद संयोग कृष्णा नाद सुयोग कृष्णा कोमल वदन सरोजा नाद सुयोग कृष्णा नाद सुयोग कृष्णा नाद सुयोग कृष्णा कोमल वदन सरोजा कोमल वदन सरोजा नरनारायण देवरे नीरज नयना गति काले बलाउंदे बकरे कोई आड़ के माई दा गल टकरे सूट चक वे सलाई करी फिर दी रीच पूरी होगी चंगा बड़े चिर दी सूट चक वे सलाई करी फिर दी रीच पूरी होगी चंगा बड़े चिर दी फोन मार मार फिर मैं चुपती पे जीतो तो हम लिख के ये मैं सोने बनोड़ी देती कंजड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के सोने बनोड़ी देती कंजड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के तेरा मेरा नाम लिख के तेरा हर मेरे रिदम को आसरा ते पप्पा सच नाम लिख के ये मैं सोने बनोड़ी देती कंजड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के सोने बनोड़ी देती कंजड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के तेरा मेरा नाम लिख के आले दाले गिरे लाउंदा रे हा चंदरा नजर मेरी जिउंदा रे हा चंदरा मरका सियो दे तो पर भागी कदी सिक्का सुना मसरदा
रे तानुदी तत्तानुदते മരമോടു കല്ലുകൾ കനകം വെള്ളി മലമേലും പടിച്ചെമ്പുമിരും മറ്റും പാലാവക വേണ്ടും പണികൾ ഇന്ദേ തത്ത മഹിമയുടരുവകളെല്ലാം ചെയ്യും അനുവികൾ തികതത്താം തികതത്താതത്താതത്തെ ഇന്ദേ തത്ത തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തേ കുംഭമുടരുവികൾ തിരുമനസാലെ നീൽ വഴി തീയെന്ന കതിരുടിയ തീയെന്ന കതിരുടി ഇന്ദേ തത്താതത്താതത്തെ ഇന്ദേ തത്ത തത്തത്തത്തത്തത്തത്തേ വിശ്വവിടങ്കയിലായവനൊരുവൻ വിധിയുടെ അരജൻ തിരുമുമ്പാകെ വിശ്വമിടങ്കയിലായവനൊരു വിധിയുടെ അരജൻ തിരുമുമ്പാകെ വിധി പോലെ തത്തത്തത്തത്തത്തേ മണിക്കല്ലയമാകും നാളിൽ നാളിൽ തെളിയുന്നു മറ്റത്തുള്ള ദിവ്യാളന്മാർ മെല്ലെ മെല്ലെ ചവളുന്നു മമോദീസ മുഴുകുന്നവരും നാളിൽ നാളിൽ പെരുകുന്നു മതം നേടാക്കവരെല്ലാം കാണാൻ കാണാൻ കുറയുന്നു കണ്ടില്ലെന്നും ചൊല്ലുന്നവരെ കണ്ടാലധികം ചെയ്യുന്നു കണ്ണുകൊണ്ടു ചൊല്ലാനിഷ്ടമാരോടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അക്കാലത്തിൽ നട്ടവാനും ദൈവനിത്യാകാവിൽ ആ വഴിക്കു പോവാനായി ചെന്നു കണ്ടവനൊരു നേരം കണ്ണീമാരി തൈരൊക്കെ കുടിച്ചേർന്നവരൊരു പോലെ തൈരുളി തയ പഞ്ച മഞ്ചും തെളിവായി ചൊല്ലുന്നു എന്ന നേരം അധമാനം കോപിച്ചൊല്ലുന്നു എന്ന നേരം അധമാനം ചൊല്ലി മനസ്സിരങ്ങ്
বিহু আছেক চেক 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 মিলালে মিলিব মিলালে মিলিব ঐ মিলালে মিলিব মিলালে মিলিব ঐ মিলালে মিলিব মিলালে মিলিব टाले ले आँख में काले मुहारे ओ तू लुट्टा ले आँख में रमारे लगे साले कभी आले से बारात अंग्रेजी पढ़ी लिखी और डिग्री जारी अंग्रेजी पढ़ी लिखी और डिग्री जारी मुरल कोरिया मज्जाना डंडी काली मुरल कोरिया मज्जाना डंडी काली सीतोलने फोटो में झिलकी चमक चलो सीतोलने फोटो में झिलकी चमक चलो यापा जब मैं कबूतर हलकड़ी असली कल्ला यापा जब मैं कबूतर हलकड़ी असली कल्ला मंगा संकल वट रहे यो अनपढ़ ले टमाटर है मंगा संकल वट रहे यो अनपढ़ ले टमाटर है लव यू के दूध बतावे लव यू के दूध बतावे तुम्हें गम्मा यारी मुरल कोरिया मज्जाना डंडी काली मुरल कोरिया मज्जाना डंडी काली मेरी माँ ने डोया जमाई सनरा लखा में किन्ने तो खासल गोरिया वो बेरी अख्या में डोली कहती मैं वो काला गोरा न्यारा पड़ के डोली कहती मैं वो काला गोरा न्यारा पड़ के हो गई हाल सर पे तो खड़े रे पड़ चले के हो गई सरे करूँगी मैं सरे करूँगी आगे सरे करूँगी आगे टोकरी में मटकी चलूंगी आगे टोकरी में मटकी चलूंगी મેડમ ફીની લાગે ને એવી ગરબાની તલબ લાગી છે